Right Reverend Godfrey Mbitse revealed that collaboration breaks down stereotypes and misconceptions, strengthens social bonds and supports peace-building efforts, fostering empathy through bringing people from different sects together, allowing them to interact and understand each other's perspectives. Kandi mbyiyumvamo ko ndwanirira ubumwe ntabwo ndi kubivuga ku munwa ndabizi I feel it kuko abazungu batwigisha baravuze ngo united we stand divided we fall niko biri dufite imigani y'Urunyarwanda cyangwa urufumbira rwacu ngo nta mugabo umwe intego yacu hari yaranditswe ngo twese turi bamwe kandi twese turi bamwe turashimira Dr. Sababuturu niwe namanje kuryumva hiryo jambo nubwo twe turifite ariko bamwitaga ngo twese turi bamwe. The Bufumbira East legislator James Nsababuturo, who was a guest of honor, called upon the Christians to a spiritual, mental, emotional and physical refreshment in the year 2025 in order to achieve the desired goals and objectives. Yo kuvugisha ukuri, yo kuvuga ukuri, yo gushaka ngo twese tube bamwe nkuko Imana itubwira ngo twese turi bamwe. Bugishije n'imbaraga n'ubwenge utwibutsa ngo twese turi bamwe. Iyo umuntu agiye mu gatare ntabwo ajagayo ntabwo ngo namara kugerayo yagiye kugura bya bishimbo abanze yamenye uri kugura ibishimbo n'uwadini iki. Retired General Karekehura, the former IGP, acknowledged the Bishop of Muhabura, Right Reverend Godfrey Mbitse, for encouraging unity in Kisoro district and accused political leaders in Kisoro district for being victims of promoting division through religion or sectarianism-based elections that have affected the development of Kisoro district. He also called upon the political leaders to be pioneers of unification and be role models to other people within. Bishop ufatanye na Bishop Karisi Liye abayobozi abitwa ngo n'abayobozi bacu baje kwicuza ibyaha basabe kubabarirwa dufite uburwayi Bishop dufite uburwayi nubwo mbakure ariko mukurikirana bibanga kugira ngo rire honore byarambabaje actually zikobeye byarambabaje kandi umuntu wese kundi ubufumbira wibeshya ngo akundi ubufumbira niba kitarambabaje Bishop kandi kiraho ngaho. The Kisoro District Assistant Resident District Commissioner Valence Hagumimana challenged Christians to prioritize mindset change in 2025 in order to eradicate the rising cases of money lenders and land-related conflict issues. Our Lord Bishop tanagera ntavuze ku kintu nje akaye ko ngeze mu office kiri kubonabonesha abantu nangasi abaturage. Our Lord Bishop dufite ubutaka bukiya mu district ariko ubutaka buke ko dufite mu district bari kubwiba none byo nandi gusaba twese dufatanyije twe kugumya turaja mu mwijima. The LC3 chairperson, Central Division Kisoro Municipality, Ramadan Dikuyeze, acknowledged the President Museveni in partnership with the Bishop of Muhabura Diocese and other religious leaders for championing a unified Kisoro district and Uganda as a whole. Twicaranye na yosesere yo Kabuta Museveni umwaka urukuza twanezerwa tukarushaho Imana ari ubushobozi wacu ibyumve kandi nzingo bizashika kuko nta Imana ikunda ibyiza no yanga ibyiza ibyanga ibibi.